Good morning, students. In the previous class, we discussed about mass storage management and mass storage structures. Now we are discussing about disk structure and disk scheduling in mass storage structures. First of all, we will discuss about disk structure. The traditional head sector cylinder, normally it is called as HSC, head sector cylinders. These numbers are mapped to linear block addressed by numbering the first sector on the first head on the outermost track as sector 0. So numbering proceeds with the rest of the sector on that same track, and then the rest of the tracks on the same cylinder before proceeding through the rest of the cylinders to the center of the disk. For example, we have the sector number is 7. The particular track is also mapped to 7. So this is called as HSC mapping. So in modern practice, these linear blocks addresses are used in place of the HSC number for reasons. The next one is disk attachment. So what is disk attachment? How the disk is attached to our host or our computer. Host attached storage access through some IO ports talking to IO buses. ஸோ இது எப்படி பண்ணுறோம், இது நார்மலாக என்னெல்லாம் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, in our system majority we are using SATA cables. So what is SATA? Here we are define some of the serial buses like ATA, advanced technology attachment, then SATA. So what is SATA? This is serial advanced technology attachment. The next one is eSATA, then serial attached SAS, then universal buses like USB connections, then fiber channels. But majority we are using SATA cable in our systems. So data transfer on a bus carried out by special electronic processors called controllers. நார்மலாக அந்த கண்ட்ரோலர்ஸ் வந்து என்ன நேமில் சொல்கிறோன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹோஸ்ட் பஸ் அடாப்டர்ஸ் ஆர் ஹெச்பிஏஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அட்ரஸ் மேப்பிங். ஸோ வாட் இஸ் அட்ரஸ் மேப்பிங்? இந்த அட்ரஸ் மேப்பிங் எதுக்காக பண்ணுறோம்? நம்மளோட மாஸ் ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸில் இருக்கிற நார்மல் பிளாக்ஸ்க்கு வந்து என்ன நேம் சொல்கிறோம்? திஸ் நேம்ட் அஸ் லாஜிக்கல் பிளாக்ஸ். இந்த பர்டிகுலர் லாஜிக்கல் பிளாக்ஸ் வந்து சிபி ப்ராசஸிங்க்கு மூவ் ஆகணும்னு சொன்னால் ஃபிசிக்கலாக அது எங்கே மூவ் ஆகணும், அதுக்கு ஒரு ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் தேவைப்படுது. அந்த ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் ஆர் ஃபிசிக்கல் லாக்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறதுக்கு பேர் வந்து மெயின் மெமரியில் இருக்கிற மேப்பிங்ஸ். ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் நம்மளோட செகண்டரி ஸ்டோரேஜஸ் மூவ் ஃப்ரம் செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் டு மெயின் மெமரி டிவைசஸ்னால் அதுக்கு இந்த அட்ரஸ் மேப்பிங் வந்து தேவைப்பட்டுருக்கு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எப்படி இதை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டிஸ்க் ஷெடியூலிங். ஹார்ட் டிஸ்க் ட்ரைவ் ஷெடியூலிங் சொல்கிறோம். ஸோ இந்த டிஸ்க் ஷெடியூலிங் அப்படின்ற பார்ட் என்ன, எதுக்காக இந்த டிஸ்க் ஷெடியூலிங் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் இங்கே மேஜரான ஒரு விஷயமாக இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் டிஸ்க் ஷெடியூலிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து அதோடைய ஹோல் ரெஸ்பான்சிபிள் என்ன, நமக்கு என்ன ப்ரொவைட் பண்ணணும். வி நீட் சம் ஃபாஸ்ட் ஆக்சஸ் டைம் அண்ட் குட் பேண்ட்வித். இந்த டிஸ்க் பேண்ட்வித் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு ஷெடியூலிங் தேவைப்படுது. ஸோ இந்த டிஸ்க் ஷெடியூலிங் எதுக்காக பண்ணுறோம்? ஸோ வாட் இஸ் டிஸ்க் ஷெடியூலிங்? Disk scheduling is done by operating system to schedule IO request arriving for the disk. Disk scheduling is also known as IO scheduling. Disk scheduling is important because I have some reasons listed below. The first one is multiple IO requests. Multiple IO requests may arrive by different processes, and only one IO request can be served at a time by the disk controller. Thus, other IO requests need to wait in the waiting queue and need to be scheduled. The second one is two or more requests may be far from each other. So the can result is greater disk movement. Third one is hard drives are one of the slowest part of the computer system and thus need to be accessed in a efficient manner. So these are all the major reasons for disk scheduling. So several algorithms exist to schedule the savings of disk IO requests. இங்கே நம்ம இந்த பர்டிகுலர் பார்த்தீங்கன்னா we are going to discuss about three major disk scheduling algorithms named as FCFS, SCAN, then CSCAN. ஸோ இதுக்கு நம்ம எடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ஷெடியூலிங் அல்காரிதமுக்கு நம்ம ரெக்வஸ்ட் கியூ சைஸஸ்டு ஃப்ரம் 0 to 199. ஸோ அந்த க்யூவில் ஸ்டோர் பண்ண வேண்டிய சீக் டைம்ஸ்க்கு இங்கே கொடுத்துருக்குறோம். ஸோ the seek times are listed like 98, 183, 37, 122,
14, 124, 65, 67. So currently that points it in 53. First we are going to discuss about FCFS. So what is FCFS? FCFS is the simplest of all these disk scheduling algorithms. In FCFS, the requests are addressed in the order they arrive in the disk queue. For an example, here we start with queue sizes start with 98, 183, 37, 122, 14, 124, 61, 67. But the head starts at 53. So in the FCFS எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு சொன்னால் ஆர்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஸ்டார்ட் வித் 53ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் கியூ எங்கே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பண்ணியிருக்குது 98. ஸோ ஃபஸ்ட் கவுண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ். ஸோ இட் மூவ்ஸ் டு சிலிண்டர் எங்கே மூவ் ஆகுது, head movement start from 53 to 98. Next value is 183. So from 98 to 183 move ஆகுது. The next value again come back to 37, from 183 to 37, then 122, then 14, then service to 124, then 65, finally it reaches 67. So இது என்ன, what are the advantages of FCFS? Every request gets a fair chances. இதில் வந்து மினிமமாக எவ்வளோ எந்த ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தாலுமே அதுக்கு வந்து எந்த டிஸ்க் மூவ்மெண்ட் இருந்தால் அதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும். பட் ட்ராபேக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, டஸ் நாட் ட்ரை டு ஆப்டிமைஸ் சீக் டைம். இது அவ்வளோ எஃபெக்டிவான ஒரு சீக் டைம்ஸ் வந்து நம்மளால் ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது இதில். ஸோ செகண்ட் ஒன் இஸ் ஸ்கேன். ஸோ ஸ்கேன் அல்காரிதம் அப்படின்றத பொறுத்த வரைக்கும், இந்த ஸ்கேன் அல்காரிதம் த டிஸ்க் மூவ்ஸ் இன் டு எ பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் and services the request coming in its path, and after reaching the end of disk it reverses its direction and again service the request arriving in its path. ஸோ இப்போ ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் சர்வீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் இருக்கிற எல்லா டிஸ்க் மூவ்மெண்ட்டு சீக் டைமையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு கம் பேக் டு ரிவர்ஸ் சைடில் என்ன பண்ணுவோம், நெக்ஸ்ட் சைடில் சர்வீஸ் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் அல்காரிதம் ஒர்க்ஸ் ஆன் எலிவேட்டர்ஸ். ஹென்ஸ் ஆல்சோ known as எலிவேட்டர் அல்காரிதம்னு சொல்கிறோம். எப்படி இருக்குன்னா, ஃபார்வர்டட் இப்போ ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம்னா அதை அப்படி ஃபுல்லாக எல்லாமே ரீச் பண்ணிவிட்டு அகெயின் ஃப்ரம் பாட்டம் டு டாப் வந்து நம்ம எலிவேட்டர் மூவ் பண்ணுற மாதிரி இந்த அல்காரிதம்ஸ் ஒர்க் ஆகும். ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்க்க போகிறோம். திஸ் இஸ் யுவர் ஸ்கேன் அல்காரிதத்தில் இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி பண்ணுறோம். இந்த ஹெட் ஸ்டார்ட் வித் 53, திஸ் இஸ் டிஃபால்ட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால், லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற சர்வீசஸ், இதில் இருக்கிற மினிமம் சர்வீசஸ் என்னென்னு பார்க்குறாங்க. மினிமம் சீக்கிங் டைம் என்ன, 37. ஸோ ஹெட்ஸ் மூவ் ஃப்ரம் 53 to 37. 37ஓட மினிமமான வேல்யூ இருக்குதா? எஸ், 53க்கு நியர்பை வேல்யூ 37 இருந்துச்சு, அங்கே மூவ் பண்ணோம் ஹெட்டை. நெக்ஸ்ட்டு 53க்கு 37ஓட நியர்பை வேல்யூ என்னென்னு பார்க்குறோம். 37ஓட நியர்பை வேல்யூ மூவ் டு 14. 14க்கு அப்புறம் மினிமம் வேல்யூ இருக்கான்னு பார்த்தா இல்லை. ஸோ என்ன பண்ணுறோம், இந்த எலிவேட்டர் எப்படி மூவ் ஆகும், அந்த டாப் எண்ட் வரைக்கும் போயிடும். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் வி ஹவ் 5 ஃப்ளோர்ஸ்னால் 4th ஃப்ளோர் ரீச் ஆகிருக்கும். அதுக்காக 5th ஃப்ளோரையும் டச் பண்ணிட்டு வர மாதிரி இது அகெயின் 0th பொசிஷன் போயிட்டு அகெயின் இட் மூவ்ஸ் ஃப்ரம் ஃபார்வர்டர். இனிமேல் 53க்கு அடுத்த வேல்யூ, அடுத்த நியர்பை வேல்யூ எப்படி வந்து இந்த லெஃப்ட்டில் பார்த்தோமோ அதோட ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் 53ஓட நெக்ஸ்ட் நியர்பை வேல்யூ என்ன பார்க்குறோம், 65. ஸோ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 0 to 65, then 67, then it is move to 98, again move to some 122, 124, then 183. இப்படி தான் ஆகும் இந்த ஸ்கேன் அல்காரிதம்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகும். நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் அல்காரிதம் இஸ் the advantages of scan algorithm பொறுத்தவரைக்கும் என்ன சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it provides a high throughput, low variance of response time, then average response time இது ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். The major drawback of your scan algorithm is long waiting time for request for locations just visiting by disk amps. இப்போ லெஃப்ட்டில் மூவ் ஆகிறோம், வெரி நியர் பை 65 வெயிட் பண்ணிச்சு, பட் 3 சர்வீஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் 65க்கு வந்து சர்வீஸ் கிடச்சிது. ஸோ the next one is C scan. So what is C scan? C scan means normally called as circular scan னு சொல்கிறோம். In scan algorithm the disk again starts the path that has been scanned after reversing its direction. So it may be possible that too many requests are waiting at the other end, or there may be 0 or few requests pending at the scanned area. These are avoided in C-scan algorithm, in which the disk instead of reversing its direction goes to the other end of the disk and starts services the requests from there. So the disk moves in a circular fashion and its algorithm is also similar to scan algorithm, and it is known as circular scan சொல்கிறோம். ஸோ இது எப்படி இருக்கும், எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் இஸ் வேல்யூ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 53. ஸோ ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன்லேயே மூவ் பண்ணுறோம். ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, 53யோட லெஃப்ட்டில் அதோட லோயஸ்ட் ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் பார்க்கும்போது வெரி ஃபியூ வேல்யூஸ், 2 வேல்யூ மட்டும் தான் சர்வீஸ் பண்ண முடிஞ்சது ஸ்கேன் அல்காரிதமில். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 37 and 14. பட் ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் பார்க்கும்போது நிறைய அல்காரிதம்ஸ் வந்து அதுக்காண்டி வெயிட் பண்ணி நிறைய சீக்கிங் டைம்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு, நிறைய சர்வீசஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ வி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன் 53 to 65, then 67, அகைன் மூவ் டு 98, then 128, 124 இதெல்லாம் முடிச்சு ஃபைனல் வேல்யூ 183 ரீச் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறமா அதோட எண்டிங் எங்கே, எப்படி எலிவேட்டர் அல்காரிதம் ஒர்க் ஆச்சோ அது மாதிரி அதோட எண்டிங் பொசிஷன் போயிட்டு அகெயின் இது நெக்ஸ்ட் வேல்யூ
ஆக்சுவலி சர்வீசஸ் வேல்யூ ஸ்கேன் அல்காரிதம் பண்ணுறதா இருந்தால் மூவ் டு 37 வந்திருக்கும். பட் இங்கே 37 வராமல் இங்கே எப்படி ஹை அண்ட் வேல்யூ 199 ரீச் ஆனோமோ அதே மாதிரி இங்கே லோயஸ்ட் வேல்யூ 0க்கு ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அந்த சர்க்கிள், திஸ் இஸ் சர்க்குலர் ஸ்கேனிங். ஸோ இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 14 தென் 37. ஸோ these are all the algorithms comes under disk scheduling. ஸோ என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் எஃப்சிஎஃப்எஸில் அதோட சர்வீசஸ் எப்படி இருக்குது, ஆர்டர்டு சர்வீசஸாக இருக்குது. ஸ்கேன் அல்காரிதம் வந்து என்ன பண்ணுச்சு, நியர்பை வேல்யூஸில் லெஃப்ட்டில் ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் நிறைய வேல்யூஸ் வெயிட் பண்ணுச்சுன்னு பார்த்தோம். ஃபைனல் ஒன்று சி ஸ்கேன் வந்து ரெண்டு எண்டையுமே டச் பண்ணுற மாதிரி பார்த்தோம். ஸோ ஹவு டு செலக்டிங் a good disk scheduling algorithm பார்க்கும்போது, ஸோ ஹியர் we are suggested a very good algorithm is C-scan. They suggested another one algorithm named as SSTF. So what is SSTF? ஷார்ட்டஸ்ட் சீக் டைம் ஃபர்ஸ்ட். ஷார்ட்டஸ்ட் சீக் டைம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுது, இருக்கிறதுலே மினிமம் வேல்யூ எது, அந்த டிஸ்க் மூமெண்ட்டோட மினிமம் வேல்யூ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஸ்டார்ட் வித் 53ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இட் கால்குலேட்டட் த மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் ஷார்ட்டஸ்ட் சீக் டைம். ஸோ நம்ம ப்ராப்ளம் படி ஷார்ட்டஸ்ட் சீக் டைம் இஸ் 14. ஸோ 14, 35 இப்படி சர்வீஸ் ஆகும். ஸோ த பெஸ்ட் ஒன் இஸ் வி கன்க்ளூடட் த பெஸ்ட் டிஸ்க் ஷெட்யூல் அல்காரிதம் இஸ் C-scan. So these are all the disk schedule algorithm from our part. So thanks for your patience listening.